voice audible இருக்கா screen தெரியுதா எல்லாருக்கும் voice audible இருக்கா morning Adarsh good morning Adarsh நீங்க 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டே 8 பாட்னியோட சிலபஸ் வந்து செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் படிப்பேன் அண்ட் ஜுவாலஜில ஹியூமன் ரிப்ரொடக்ஷன் நம்ம கொஞ்சம் ரீசெண்டா தான் பண்ணோம் ஓகே இந்த சாப்டர் மேஜரா வந்து 4 பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணாம ஓகே எல்லாரும் வந்து கேமரா ஆன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் கம்பல்சரி திங் யாராவது ஆன் பண்ணலன்னா மீட்டிங்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே கேமராஸ் எல்லாரும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சாப்டர்ல வந்து 4 விஷயம் பார்க்க போறோம் ஒன்னு வந்து ப்ரீ பாலினேஷன் முன்னாடி நடக்கிற விஷயங்கள் ஓகே தட் இஸ் யுவர் கெமீட் ஃபார்மேஷன் கெமிட்டோஜெனிசிஸ் ஸ்போரோஜெனிசிஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம்னா பாலினேஷன் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஹவு தோஸ் கெமீட்ஸ் ஆர் பீயிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பாலின் பிஸ்டல் இன்டராக்ஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் இவெண்ட்ஸ் மேஜர்லி எண்டோஸ்பர்ம் டெவலப்மெண்ட் எம்ப்ரயோ டெவலப்மெண்ட் சீட் ஃபார்மேஷன் இந்த விஷயங்கள் ஓகே ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல ஃபீமேல் ஆண்ட்ரிசியம் அண்ட் கைனீசியமோட கைனீசியம் ஆர் பிஸ்டல் பிஸ்டல்ல ஸ்டிக்மா is where it receives the all grains and then you have the style and then the ovary which contains the ovules and it's contain the male thalamus okay so the male reproductive organ la where is it coming from the petals base of the petals arriving from the base of the petals filament or the pollen sacs okay
pollen sacs or anther. Anther is milo. Microsporogenesis பார்ப்போம். So என்ன ஆகும்னா first your microsporangia, anther is your microsporangia. Microsporangia என்ன இருக்கும்? First microspores are formed. Okay, and then after that the microgametes, the microgametogenesis மூலமா your pollen grains are formed. Okay, so microsporangia or anther ல வந்து first என்ன ஆகும்? Any sporogenous tissue ல இருந்து pollen or microspore mother cell வருது. So அந்த microspore mother cell act பண்ணுது. இந்த microspore mother cell ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? We are getting it is giving rise to a microspore tetrad. Okay, in the microspore tetrad again will dissociate to give you the pollen grains. Okay, so PMC ல இருந்து tetrad microspore formation as well as dissociates to give you dissociates and develops into the pollen grains. Okay, this is microsporogenesis. So in that pollen structure பாத்தீங்கன்னா இந்த yellow கலர்ல இருக்குல the pollen structure பாத்தீங்கன்னா inter and exant ரெண்டு layers இருக்கு. Exant is very important because it has sporopollen which protects the pollen grains from UV radiation, pathogens, etc. Okay, inter it has cellulose and peptide. Now அடுத்தது microgametogenesis. pollen cell ல வந்து ஒரு nuclei இருக்கு. It will undergo certain divisions and this cell will go to the two-cell stage. Two-cell stage ல வந்து ஒரு பெரிய vegetative cell and இன்னொரு ஒரு சின்ன generative cell. Okay, a larger vegetative cell and a smaller generative cell. இது வந்து two-cell stage அப்படினு சொல்லுவாங்க. Usually cell plants ல வந்து இந்த 2 cell stage ல இருக்கும்போது pollination நடக்கும். Cell plants ல வந்து 3 cell stage க்கு போகும். 2 gametes இருக்கு. அந்த stage ல இருக்கும்போது it will pollination. Obviously now generate again divide to give. Now it will enter the gametophyte. தான் வந்து gets the cell plants pollination. ஆனா once it டைம்ல வந்து பாப்போம் அந்த டாபிக் நம்ம the mature gamete to meet one the vegetative cell and these are the male gametes. 3 cell stage. ஓகே, அடுத்து வந்து இந்த pollen grains அதாவது pollen viability ன்னுவாங்க. எவ்வளோ நாள் இந்த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் திஸ் pollen grain. ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு we can use techniques like cryopreservation. ஸோ cryopreservation என்ன பண்ணுறாங்க, லிக்விட் நைட்ரஜன் அரௌண்ட் -196 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, டு ப்ரிசர்வ் த viability of the pollen grain. அடுத்து வந்து pollen ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து your pollen grains are rich in nutrients, so they serve as a mode of food. Okay, source of food material. அதே மாதிரி சில minerals, for example selenium is found in the bee pollen. Okay, அதனால and selenium ஓட function என்னது, it helps in slowing down the age of the cell. aging வந்து slow பண்ணுது selenium. So that is found in the bee pollen. இந்த மாதிரி நிறைய uses இருக்கு. ஓகே, அடுத்து வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ், மைக்ரோகெமிட்டோஜெனசிஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ மெகாஸ்போரோஜெனசிஸ் அண்ட் மெகா கெமிட்டோஜெனசிஸ் பார்ப்போம். அப்படியே ஃபீமேல். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குன்னு தெரியும். ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல், ஓவரிக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஒவ்யூல் இருக்குது, பிளாசென்டல் லேயர் இருக்கும், அதுல இருந்து தான் இட் இஸ் அரைசிங். அது நம்ம பார்ப்போம் ஃபியூச்சர். அந்த பேஸ் இஸ் தலாமஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து மெகாஸ்பொராஞ்சியம் ஆர் யோர் ஒவ்யூல் இஸ் யோர் மெகாஸ்பொராஞ்சியம் இல்லையா. ஸோ மெகாஸ்பொராஞ்சியம்ல அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம், பிஸ்டில், தேர் கேன் பி மோர் தென் ஒன் பிஸ்டில். நம்ம வந்து மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸில் படிச்சிருக்கோம்.
They can be more than one pistil, and if they are together it is syncarpus, separate it is apocarp. Okay, okay, இதுதான் வந்து ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு செலாசல் எண்ட் இருக்கு, ஒரு மைக்ரோபைலார் எண்ட் இருக்கு. திஸ் இஸ் யுவர் மைக்ரோபைல். ஓகே, அண்ட் இந்த மைக்ரோபைல் எண்ட் வந்து மைக்ரோபைலார் எண்ட், அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து செலாசல் எண்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், திஸ் இஸ் யுவர் funiculus. This the region இருக்கு இல்லையா, this is your funicule. Okay, funiculus. Okay, and this is your nucellus, and inside is your embryo sac. Ovule structure clear up? Okay, megasporogenesisல வந்து first என்ன first MMC megaspore mother cell வந்து will undergo meiotic division to give you 4 potential megaspores. இதுல வந்து 3 of them will usually degenerate and one will develop further. Okay, so இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து megagametogenesis. Okay, 4 megaspore இதுல வந்து 1 தான் என்டர் ஆகுது. ஓகே, 3 வந்து degenerate. மெகாகேமிட்டோஜெனிசிஸ்ல இப்ப என்ன ஆகும், the nuclei இருக்கு இல்லையா, the nuclei வந்து ஒரு சிங்கிள் மெகாஸ்போர் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது, டெவலப் ஆகுன்றோம். ஸோ அங்கே சிங்கிள் நியூக்ளியை, அது என்ன ஆகும், மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல 2 ஆகும், செகண்ட்ல 4 ஆகும், தேர்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் 8 ஆகும். ஸோ அந்த 8 நியூக்ளியை ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த 8 நியூக்ளியை ஸ்டேஜ் இருக்கும் போது தே அரேஞ்ச்ட் இன் குரூப்ஸ் ஆஃப் 2. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3. Prithviraj, this is live or recorded? This is live. Good morning. ஸோ 8 செல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது 2ஆ பிரியுது, 4 பிரியுது. அதுல வந்து இந்த 4ல வந்து 1 வந்து இட் வில் ஃபார்ம் த போலார் நியூக்ளியர். 2 பக்கத்துல இருந்தும் ஒரு செல் வந்து இல் ஃபார்ம் த போலார் நியூக்ளியர். ஸோ 2 போலார் நியூக்ளியர் இன் த சென்டர். அடுத்த 3 வந்து வில் ஃபார்ம் யுவர் எக் apparatus. ஓகே, சாரி, ஒரு பக்கம் வந்து 3 வந்து இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் யுவர் எக் apparatus. இன்னொரு பக்கம் 3 வந்து ஆன்டிபோடல் செல்ஸ். ஓகே, இந்த எக் apparatusல வந்து 3 செல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அந்த 3 செல்ஸ்ல ஒரு செல் இஸ் யுவர் எக் செல். நீங்க டபுள் ஃபியூஷன் அப்போ the first male gamete will fuse with the egg cell. So egg cell and இன்னொரு 2 செல் இருக்கு, those are your synergids. ஓகே, கிளியரா? ஸோ மைக்ரோபைலார் எண்ட்ல வந்து 2 synergids, ஒரு egg cell, and your chelazal எண்ட்ல 3 antipodal cells, and நடுவுல வந்து 2 polar nuclei. ஓகே, first male gamete with the egg cell, second male gamete with the polar nuclei. Give you the endosperm. So structure clear? 8 nuclei கரெக்டா வந்துருச்சு. So in the 8 nucleated and 7 celled structure வந்து நம்ம mature megagametophyte அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is the mature stage, or இதை வந்து embryo sac னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து அதை நம்ம embryo sac அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஓகே, இப்போ ஸ்போரோஜெனிசிஸ் கெமிட்டோஜெனிசிஸ் பார்த்தாச்சு for both male and female. இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்னது, pollination. Pollination is pretty simple. Different types இருக்கு. Self pollination வந்து you have cleistogamous and chasmogamous based on whether the structure is closed or open, whether the என்ன சொல்றது, the flowers are closed or exposed to the anthers and the stigma. Okay, அடுத்து வந்து allogamy. Allogamy is very interesting. Allogamyல என்ன நடக்குது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து geitonogamy. Pollination is happening where pollen is transferred to the anther of a flower to stigma of another flower of the same plant. ஆனா வேற ஃப்ளவர், அது வந்து geitonogamy. ஓகே, செல்ஃப் பாலினேஷன் என்ன பார்த்தோம், சேம் ஃப்ளவர், இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட், எது geitonogamy. அடுத்து வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் ஆஃப் xenogamy. இங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட். ஓகே, xenogamy is nothing but cross pollination. Terms ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து agents of pollination. Based on the agent of pollination, name இருக்கு. For example, anemophily by wind. Okay, about 20% of all angiosperms are wind pollinated. Examples are very important under each type of pollination. Okay, wind pollinated flowers யாரு என்னென்ன you should be knowing. Okay, அடுத்து வந்து hydrophily is pollination by water. Okay,
அண்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நாட் ஆல் தி அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் பாலினேட் பை வாட்டர் பாலினேஷன். அது எப்படி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? நம்ம வந்து சில ஸ்பீஷீஸோட அந்த பாலன் வந்து இட் வில் ரீச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் தென் இட் வில் கெட் ரிலீஸ், இட் பி எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ அந்த எக்ஸ்போஸ்டா சர்ஃபேஸில் வந்து மிதந்துக்கிட்டே வென் இட்ஸ் பீங் எக்ஸ்போஸ், அப்போ என்ன இந்த பேர்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் வந்து ஏதாவது நியூட்ரிட்டிவ் இன்சென்டிவ் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கும். ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்கு பேர்ட்ஸ் வரும். பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த தண்ணி மேலே பேர்ட்ஸ் வரும்போது இட் வில் பாலினேட் த pollen grains. ஓகே, தட் பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர். அதனால நாட் ஆல் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் are pollinated by water. Okay, examples: zoophily by animals, entomophily by insects. So again, insects la வந்து flowers வந்து insects க்கு என்ன incentive என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? nectar, fragrance, thing of this. Okay, and then petals எல்லாம் வந்து brightly colored இருக்கும் to attract insects அந்த மாதிரி. Sexual deception அப்பனா என்னது? It is luring the pollinators by mimicking the appearance of food rewarding flowers. ஓ, ஏதோ நெக்டார் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது போல, நெக்டார் ப்ரொடியூசிங் ஃப்ளவர் மாதிரியே இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கலர் அப்படின்ட்டு இன்செக்ட் வந்து அதில் உட்காரும், பாலன் கிரெயினை பிக்கப் பண்ணிடும். பட் அங்கே வந்து தேர் ஓன்ட் பி எனி நெக்டார், ஆர் இட் வில் பி செக்ஷுவலி டிசீட்டட் அண்ட் தென் இட் வில் get but the pollen grain will get pollinated, but the insect is not gaining anything. Okay, நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ல வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேர் போத் ஆர் கெட்டிங் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். பட் இந்த இடத்துல இட் இஸ் கெட்டிங் ஹீட்டட். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு சில மேல் வாஸ்ப்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இல் ட்ரை டு காப்புலேட் வித் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்ச்சிட். ஓகே, இல் ட்ரை டு காப்புலேட் வித் த ஃபெதர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்ச்சிட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்லையும் இட் பிக்ஸ் அப் த pollen grains. ஓகே, ஓகே, அடுத்தது வந்து by the way, hermaphrodite flowers-னா என்னது? Both male and female? Okay. Both male and female? Those are known as hermaphrodite flowers. Okay, so both the male and female reproductive organs are present in flower. Cross pollination or advantages, disadvantages தெரியுங்களா? Why? Yeah, because genetic variation is there. It introduces new genetic recombinations and variation in the progeny. That is the most important one. And also it increases the adaptability of the offsprings. ஒரே மாதிரி கண்டினியூஸாக செல்ஃப் பாலினேஷனே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இட் ஓன்ட் பி ஏபிள் டு அடாப்ட் டு த என்வாயன்மெண்ட். ஓகே, ஸோ வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் இட் கேன் பெட்டர், இட் வில் பி பெட்டர் சூட்டபிள் ஃபார் தி என்வாயன்மெண்ட். இட் கேன் அடாப்ட் இட் செல்ஃப் டு இட்ஸ் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இட் வில் ஹாவ் அ கிரேட்டர் சான்ஸ். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா there is a lot of waste. Okay, lot of pollen grain will get wasted. And it might not necessarily be pollinated. Okay, it may never be pollinated, and the chance irukku, and it's less economical, very expensive process. Yeah, heterostyly apna enadhu? இப்போ சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து சில பிளான்ஸ் வந்து ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா, உங்களோட ஆன்சரை கேரி பண்ற ஸ்டைல், அந்த ஸ்டைல் வந்து will be of different heights. There will be more than one style and those styles will be of different lengths. That is heterostyly. Heteroanthena அதே stamens having different lengths. Okay, எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு. ஓகே, அண்ட் பாலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து, ஸோ இப்போ பாலினேஷன் நடந்துருச்சு. ஸ்டிக்மால பாலினேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டிக்மால வந்து என்ன ஆகுது? பாலன் கிரெயின்ஸ் are being deposited in the stigma. இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பிஸ்டல் இருக்கு இல்லையா, now the pistil has a mechanism to recognize whether that pollen grain is compatible or not. Not compatible na it will discard it. Okay, so அது எப்படி வந்து அந்த pistil is recognizing the pollen அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are some chemical components of the pollen that is interacting with the pistil. Okay,
and if compatibility is there, it will get accepted. Okay, so that is the first thing that happens. So adukapra now once in contact with the stigma, if it is viable and it is compatible, it will take up water from the cells of the stigma oda surface la water eduthukittu என்ன பண்ணும், அந்த hydration process தண்ணி குடிக்கும். தண்ணி குடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும், it forms a pollen tube. It forms a pollen tube to reach the ovary. To reach the ovary, it forms a pollen tube. So the pollen grain will germinate and then it will form a pollen tube towards the ovary. Now it has to reach the ovary, இல்லையா? இப்போ இந்த செல் இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 செல் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு, the generative cell வந்து இன்னும் டிவைட் ஆகல அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து it will be divided and it will reach the 3 cell stage. It will attain maturation. Okay, microgametophyte, mature microgametophyte, and the 3 cell stage க்கு போகும். Suppose if it is in the 2 cells, it is already in the 3 cell stage, then it won't happen. Okay, so அடுத்து என்ன ஆகும், now இப்போ the entry of pollen tube into the ovule can happen through 3 different areas. One is your micropyle or your micropylar end. இன்னொன்று is your chalazal end. Third வந்து it can enter through the funicle. So 3 இடங்கள் மூலமா the tube can enter the ovule. Okay, so based on that, porogamy is when the pollen tube is entering the ovule through the micropyle. Okay, through the micropylar end. That is porogamy. Chalazogamy na chalazal end valiya enter ஆகும் pollen tube. Mesogamy na funicle மூலமா enter ஆகும். Okay, so அடுத்தது வந்து டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 2 மேல் கெமீட்ஸ் இருக்கு அண்ட் 8 செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ ஒரு மேல் கெமீட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் மேல் கெமீட் வந்து போய் உங்களோட எக்ஸெல் இருக்குல்ல, ஒரு எக்ஸெல் அதோட ஃபியூஸ் பண்ணி தட் இஸ் யுவர் சிங்கமி ஆர் ப்ரூ ஃபர்டிலைசேஷன், அது முதல்ல நடந்துடும். இதை ஃபாலோ பண்ணி என்ன ஆகும், உங்களோட செகண்ட் மேல் கெமீட் இருக்கு இல்லையா, 3 செல் ஸ்டேஜில் 2 ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கு. ஸோ அந்த செகண்ட் மேல் கெமீட் என்ன பண்ணும், இட் கோஸ் அண்ட் ஃபியூசஸ் வித் த போலார் நியூக்ளியை, நடுவில் 2 போலார் நியூக்ளியர் இருக்குல்ல அதோட ஃபியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இட் வில் அல்டிமேட்லி ப்ரொடியூஸ் அ triploid primary endosperm nucleus. Okay, so this is your triple fusion. Triple fusion நடந்தால் தான் endosperm development நடக்கும், நம்ம மார்ஃபாலஜியில் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு and following double fertilization it will lead to the formation of 2 things, the endosperm, second இதனால endosperm, first இதனால embryo and endosperm. ஓகே, இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, ஃபர்ஸ்ட் கெமெட்டோஜெனசிஸும் முடிஞ்சிருச்சு, பாலினேஷன் நடந்துருச்சு, டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் என்ன நடக்குது, 2 விஷயம் டெவலப் ஆகும், ஒன்று எண்டோஸ்பர்ம், இன்னொன்று எம்ப்ரயோன்னு படித்தோம். ஸோ எண்டோஸ்பர்மில் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ பிரைமரி எண்டோஸ்பர்ம் நியூக்ளியஸ்னு படித்தோம், PEN. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் the central cell will become the primary endosperm cell. Okay, and it will develop, that primary endosperm cell will develop into the endosperm. Okay, endosperm ஓட ஃபங்க்ஷன் தெரியும் இல்லையா, மார்ஃபாலஜியில் படிச்சிருக்கோம். What is this function? Providing nutrition to the growing embryo. And some cases some of it is left out, some cases it is completely utilized. Okay, so the cells of the tissue நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி, the cells of this tissue are filled with reserve food material for providing nutrition to the growing embryo. Okay, and இன்னொரு விஷயம், endosperm is triploid in nature, அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, it's not diploid, it's triploid in nature. Okay, இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் endosperm டெவலப்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியர் டைப். நியூக்ளியர் டைப்ல என்ன ஆகும்னா, the nuclei will undergo divisions and will get arranged in the periphery. பெரிஃபெரினா என்னது, ஒரு கார்னர்ல. ஓகே, ஒரு கார்னர்ல இந்த அதாவது எட்ஜில், ஐ மீன் சர்ஃபேஸ், க்ளோஸ் டு சர்ஃபேஸ், ஒரு லார்ஜான ஒரு அந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் ஆகி அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிக்கிறோம் எண்டோஸ்பர்ம். அண்ட் த லார்ஜர் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் லெஃப்ட் ஆஸ் அ சென்ட்ரல் வேக்யூல். ஓகே, இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பெரிஃபெரியில் போய் இந்த மாதிரி, மித்தெல்லாம் சென்ட்ரல் வேக்யூல் மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒன்று. அடுத்து வந்து செல்லுலார். செல்லுலாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈச் செல்லுக்குள்ளேயும் ஒன்று அந்த மாதிரி யாரும் ஒரு எண்டுக்குள்ள மட்டும் போகாம ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுக்குள்ள it will be present.
endosperm will be present inside each and every cell, okay, along with the embryo. That is cellular and the previous one is nuclear. Okay, இப்போ embryo development பார்ப்போம். So embryo developmentல வந்து first stage is your globular stage. Yeah. So zygote formation நடந்திருக்கு. After the first zygotic division, the apical cell will divide into, will undergo a series of divisions to form the 8-cell octant globular embryo. Okay. 30 hours after fertilization, globular stage வந்து attain பண்ணுது. Okay. Zygote. And then அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? Heart stage embryo. Okay. நான் இந்த zygoteல இருந்து it will give you the octant stage. Octant stage or your globular stage. Okay. This octant stage or your globular stage. Globular stage வந்து 30 hours after fertilization. அதுக்கப்புறம் ஒரு heart shaped embryo form ஆகுது இந்த இடத்துல. This. Okay. Heart shaped embryo form ஆகுது. This is the heart stage. Okay. Heart stage க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? Heart stage க்கு அப்புறம் it will reach the mature stage or the maturation stage of embryo. Okay. So இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் நடக்குது. அண்ட் இந்த ஹார்ட் ஷேப்ல வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பல்ஜிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? those two bulging structures are your cotyledons. Okay. அடுத்து வந்து ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன், இதெல்லாம் நம்ம மார்ஃபாலஜிலே ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ்னா என்ன, ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்னா என்ன, பார்த்தனோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ்னா என்ன, ஓகே, சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ், வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன், நான் எண்டோஸ்பெர்மஸ், எண்டோஸ்பெர்மஸ், டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தால் தான் எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். சீட் ஸ்ட்ரக்சரும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதானா நான் ஆல்புமினஸ், ஆல்புமினஸ்னா என்னது? நான் ஆல்புமினஸ்ல there is no endosperm. Albuminous it retains a part of the endosperm if it is not completely consumed. Okay. Okay. அடுத்து வந்து மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் சீட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், இதுவும் நம்ம மார்ஃபாலஜியில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ மோனோகாட் சீடோஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி இருக்கும்? ஒரு பக்கம் எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்கும், இட் இஸ் சரௌண்டட் பை த பெரிகார்ப், த ஹோல் செல் இஸ் சரௌண்டட் பை பெரிகார்ப். ஒரு பக்கம் உங்களோட எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் your radical plumule which is enclosed by the coleoptile. இல்லையா? The plumule and radical enclosed by the coleoptile structure நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். seed viability பத்தியும் நம்ம பார்த்துட்டோம். So seed viability will differ based on the species. For example, சில ஸ்பீஷீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா within few months and the seed viability வந்து முடிஞ்சிடும். Okay, it can't germinate after that, after the viability expires. சில seeds பார்த்தீங்கன்னா it can be alive for several years. Okay, so different seeds have different seed viability periods. அடுத்து வந்து apomixis. Apomixisல என்ன சொல்றாங்க? embryos which are produced asexually. So this type of reproduction is your apomixis. So apomixisல வந்து asexually வந்து embryos are being produced. Asexually னா என்னது? Male and female gamete fusion அதெல்லாம் இல்லை. Okay, asexually வந்து produce ஆகுது, அதான் வந்து apomixis. So apomixisலயே ரெண்டு டைப் இருக்கு, agamospermy and vegetative propagation. Okay, agamospermyல வந்து என்ன ஆகும்? somatic embryos. So somatic embryos will develop from the maternal ovarian tissue, அதாவது நியூசெல்லஸ்ல இருந்து டைரக்டா வந்து டெவலப் ஆகுது without any fertilization. Okay, ஓவியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல நியூசெல்லஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நியூசெல்லஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த எக் செல், எம்ப்ரயோல வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக் செல் இட் வில் டெவலப் ஃப்ரம் த ovarian tissue. ஓகே, யூஸ்வலி எக் செல் ஃபியூஷனுக்கு அப்புறம் எக் செல்ல இருந்தானே எம்ப்ரயோ டெவலப் ஆகும். இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக் செல் த்ரூ த நியூசெல்லஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து ரெக்கரண்ட் அகமோஸ்பெர்மி. இங்க வந்து diploid egg is growing parthenogenetically into a diploid embryo. Okay, egg வந்து usually haploid இருக்கும், fusionக்கு அப்புறம் it becomes diploid. இந்த இடத்துல வந்து egg is itself diploid.
ஸோ அந்த டிப்ளாய்டு எக்ல இருந்து a diploid embryo is being generated. So that is called recurrent agomospermy. Diploid egg இருந்து diploid embryo. அடுத்து வந்து polyembryonic, where more than one embryo is present in the same seed. Okay, that is called polyembryonic. ஒன்னொன்னுக்கும் examples பார்த்துக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அப்போமிக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து செக்ஷுவலி ஒரு வாட்டி இப்போ நீங்கள் இந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ரோ பண்ணுறாங்கல்ல, ஏன் அப்போமிக்சிஸ் பண்ணணும்னா, இந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் க்ரோ பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸை வந்து க்ரோ பண்ணுவாங்க. அது அதோட சீசன் முடிஞ்சு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இட் கிவ் யூ சீட்ஸ். அந்த சீட்ஸை நீங்கள் திருப்பி எடுத்து அடுத்த சீசனுக்கு நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் சோவ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி டைம் கன்சூமிங். ஓகே, யூ கான்ட் ரீச் த டிமாண்ட் வித் தோஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பார்த்தனோ அப்போமிக்சிஸ் மூலியமா they'll produce asexually they'll produce new plants. Yeah, asexually they'll produce new plants instead of going for the normal traditional fertilization formation of new plants, seeds எடுத்து திருப்பி சோவ் பண்ணி அது அப்படி பண்ணாம asexually they'll start producing new plants every year. So that is the importance of apomixis. Okay, இந்த சாப்டர்ல வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? Pre-pollination events, sporogenesis, gametogenesis, male and female, அவ்வளோ. Pollination, examples under each type, அதையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்று pollen crystal interaction, double fertilization, post fertilization, embryo, endosperm, ரெண்டு. அதை தவிர்த்து சீடு, ஃப்ரூட், இது ரெண்டும் வந்து நான் உங்களுக்கு நீங்கள் மார்ஃபாலஜிலேயே படிச்சிட்டீங்க. மார்ஃபாலஜி அண்ட் இன்னொரு anatomy-லயும் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி ஈஸி சாப்டர். ஓகே, ஆன்லைனில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டரில்? நோ டவுட்ஸா? எனக்கு தெரிஞ்ச anatomy அண்ட் செக்ஷுவல் ரெண்டுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸி தான். மார்ஃபாலஜியில் மட்டும்தான் நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எஸ்பெஷலி நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி. மார்ஃபாலஜி மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு படிங்க. சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸும் ப்ரிட்டி டீசன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் anywhere between 2 to 3 questions. ஓகே. மெட்டீரியலில் சம்டைம்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் போர்ஷன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பார்த்து படிங்க, எது தேவை எது தேவையில்லை. Two minutes நான் வந்துடுறேன். Back in 2 minutes.
Harisha and VSG. Hello, sir. For help. What help? Okay, reproduction chapter. And okay, human reproduction டக்குனு ஒரு ரிவிஷன் போடுறோம்.
ஸோ ஹியூமன் ரிப்ரடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ஸை பற்றி பார்ப்போம். இந்த சிஸ்டம்குள்ளே உங்களோட மேஜரான மேல் ஆர் ஃபீமேல் ரிப்ரடக்டிவ் ஆர்கன், அதோட சப்போர்ட்டிங் கிளான்ஸ், டக்ஸ், அக்சசரி பார்ட்ஸ் அண்ட் தென் யுவர் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டேலியா. ஃபீமேல்ஸில் அடிஷ்னலாக வந்து மேமரி கிளான்ஸ் யுவர் பிரெஸ்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து வந்து கெமிட்டோஜெனிசிஸ். மேலில் வந்து ஸ்பெமட்டோஜெனிசிஸ், ஃபீமேல். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து ஊஜெனிசிஸ் அண்ட் ஸ்பெமட்டோஜெனிசிஸ் ரெண்டையும் பார்ப்போம். கெமிட்டோஜெனிசிஸ். ஸோ தட் இஸ் யுவர் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சாப்டர். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ஸ், கெமிட்டோஜெனிசிஸ். கெமிட்டோஜெனிசிஸ்க்கு அண்ட் ஃபீமேல் கெமிட்டோஜெனிசிஸ்க்கு கடைசியில் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளையும் பார்ப்போம். And after that, so gametogenesis and your male and female reproductive systems முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we're going to be looking at fertilization. Okay, fertilization க்கு அப்புறம் partition and that is pregnancy and development. Okay, embryonic development. இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் மேஜரா. ஸோ இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் is your male and female reproductive systems. That is first. அடுத்து வந்து your pregnancy and development. Okay, எந்த trimester what is observed. Those things are very important. Pregnancy and embryonic development and your male and female reproductive systems. இங்கே இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே, மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இருந்து ரொம்ப கேட்கல, கடைசியாக கேட்டது சம் 4 years முன்னாடி தான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ that is also very important. Okay, so first male reproductive systemல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். Okay, the major male reproductive organ is your testes. So male reproductive system will start in your testes. So testes oda structure, I mean first structure location பார்ப்போம். It is slightly descended. It's an extra abdominal cavity, thoracic cavity, abdominal cavity இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா abdominal cavityல இருந்து கொஞ்சம் டிசெண்ட் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் இந்த டிசென்ஷன் வந்து ஒழுங்கா நடக்கல அப்படின்னா that condition is called cryptorchidism. Okay, cryptorchidism. If the dissension of your testes is not happening. Testes is located in a structure called scrotum. The scrotum எப்படி இருக்கும், temperature will be slightly lower than body temperature to facilitate gametogenesis, spermatogenesis. Okay, so starting வந்து first seminiferous tubule functional unit. So seminiferous tubule oda structure பாத்தீங்கன்னா, I mean testisல வந்து first it will be divided into many compartments. Lot of compartments, 250 compartments are there. Those compartments are testicular lobules னு சொல்லுவாங்க. So in the compartments குள்ள highly coiled tubules இருக்கும். Those are your seminiferous tubule. So ஒரு seminiferous tubuleல வந்து so ஒரு lobuleல you will find around 1 to 3 seminiferous tubule. Okay, so இந்த seminiferous tubule குள்ள தான் உங்களோட spermatozoa is being formed, and then after further modification the sperm. So ரெண்டு செல் இருக்கு seminiferous tubule. One is your Sertoli cells, one more is your male germ cell or your spermatogonia. Okay, spermatogonia and Sertoli cells. So spermatogonia என்ன பண்ணும், will give rise to the spermatozoa. Sertoli ஓட வேலை என்னது, nourishment. First function வந்து nourishment. Second வந்து to keep the FSH activity in check by releasing inhibin. Okay, இந்த ரெண்டு வேலையை பண்ணது. And அடுத்து வந்து your Leydig cells, your interstitial cells of your Leydig cells. So இது எங்க இருக்கு, it is located in the connective tissue surrounding the seminiferous tubule. Okay, the connective tissue surrounding the seminiferous tubule, Leydig cells or interstitial cells of the Leydig cells இருக்கு. So இங்க இருந்து என்ன வருது, androgens or testosterone is being released by the Leydig cells இல்லையா. Okay, அதுக்கப்புறம் வந்து your epididymis is also there. Epididymis oda வேலை என்னது, it acts as a storage organ. Storage and activation of sperm occurs here. So and then you have your rete testes. These rete testes will rise to 15 to 20 ciliated efferent ductules. Okay, efferent ducts. So several tubules are called the vas efferentia, which arise from it. So இந்த vas efferentia என்ன பண்ணும், உங்களோட spermatozoa வந்து
conduct பண்ணும். It'll conduct the spermatozoa out of the testes. Testes இருந்து வெளியே கொண்டு வருது your vas efferentia. ஸோ அடுத்து வந்து உங்களோட ஆக்சஸரி டக்ட்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ் பார்ப்போம். ஆக்சஸரி டக்ட்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம். எபிடிடமிஸ்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். முக்கியமாக என்ன ஸ்பெர்ம், வாட் ஆர் தி ஸ்பெர்ம்ஸ் அக்வயரிங் ஹியர்? மொட்டிலிட்டி. ஓகே, they are acquiring the motility in the epididymis. Storage, activation of the sperm. By the term activation, what am I meaning? I'm referring to motility. Okay, when I am telling activation of sperm. அடுத்து வந்து vas deferens. vas deferens என்ன நடக்குது? So vas deferens என்ன பண்ணும்னா, it acts epididymis மாதிரியே vas deferens acts as a secondary storage organ, okay, of the sperm. It acts like a secondary storage of the sperm, and then it also forms the ejaculatory duct. Okay, so during vasectomy நம்ம இந்த பார்ட்டை தான் வந்து இந்த vas deferens தான் வந்து கட் பண்ணி டைப் பண்ணி விட்டுறாங்க, so that the sperms cannot travel to the ejaculatory duct. Okay, அடுத்து வந்து ejaculatory duct. Ejaculatory duct is formed by the union of many vas deferens. It is formed by the union of the two vas deferens. And இந்த இடத்துல வந்து the duct of the seminal vesicles join ஆகுது. So it will help in the emission of the seminal fluid. Okay. அடுத்தது கடைசியா urethra. Urethra is a common tract for both urine and semen. Okay. So compared to female, male urethra is much longer. Okay, so in the urethra la தான் வந்து your ducts of the prostate and Cowper's glands are joining in the urethra. Okay, ejaculatory duct la seminal vesicles, urethra la your prostate and Cowper's or bulbourethral glands oda secretion வந்து urethra la join ஆகுது. அதோட ducts வந்து இங்க join ஆகும். So secretions are poured into the urethra in that region. Okay, அடுத்து அந்த accessory glands மூணே விஷயம் தான், seminal vesicles, prostate and bulbourethral. Seminal vesicles வந்து will confer the energy, the fructokinase enzyme to utilize the fructose sugar. Okay, energy. So it will secrete a viscous fluid. Okay, so and the viscous fluid as the main part of the ejaculatory semen. And the viscous fluid la என்ன இருக்கு? புரோட்டீன், ஃப்ரக்டோஸ், சிட்ரேட், ப்ரோஸ்டாகிளாண்டின்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. அதோட சேர்த்து ஃப்ரக்டோகினேஸும் இருக்கும் ஸ்பெர்ம்ஸ்ல. ஸோ அது ஃப்ரக்டோகினேஸ் என்ன பண்ணும்? இட் ஹெல்ப் இன் யூட்டிலைசிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன் இது. லொகேஷன் வந்து பேஸ் ஆஃப் த யூரினரி பிளாடர். ஓகே, இட் இஸ் சரௌண்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த யூரேத்ரா, பேஸ் ஆஃப் த யூரினரி பிளாடர்ல இருக்கு. இதோட செக்ரீஷன்ஸ் என்ன பண்ணும்? இட் செக்ரீட்ஸ் த செமினல் ஃப்ளூயிட் கண்டெய்னிங் ப்ரோஸ்டாகிளாண்டின், சிட்ரேட், கால்சியம், பாஸ்பேட் அயன், கிளாட்டிங் என்சைம், இதெல்லாம் வந்து prostate gland இருந்து வருது. அதே மாதிரி alkaline secretion of prostate gland will also help in the sperm to become active and contract the adverse effects of the urine. ஏன்னா யூரின்க்கும் ஸ்பெர்முக்கும் வந்து காமன் ட்ராக்ட்னு படிச்சோம் யூரேத்ரால. ஸோ the sperm, so urethra obviously urine will be present. Okay, so அந்த யூரினோட harmful effects, adverse effects வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக prostate glands ஓட secretions ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, அடுத்து வந்து bulbourethral gland. bulbourethral வந்து bulbourethral is a pair of pea-sized glands. These are very small, pea-sized. Okay, so location வந்து எங்க இருக்கு? Sides of the urethra, the base of the penis. Okay, base of the penis, the side of the urethra. இதோட viscous alkaline fluid என்ன பண்ணும்? It acts as a lubricant. Lubricant எதுக்கு தேவை? Counteract the acidic effect of the urine. Okay, alkaline fluid counteracting the acidic effect of the urine. Okay, it neutralizes the acidic effect of the urine in the urethra. அடுத்து வந்து your external genitalia. External genitalia and ரெண்டே விஷயம் தான், penis and your semen. Okay, semenல பார்த்தோம் it is a mixture of so semenல பார்த்தோம் it is a mixture of your sperms and the seminal fluid. So along with the secretions of your prostate gland, bulbourethral gland, all of that together. So sperm count will be around 200 to 300 million sperms. Okay, in a single ejaculation. நீங்க ml quantity பார்த்தீங்கன்னா it will be around 2.5 to 5 ml in single ejaculation,
and on the 2.5 to 5 ml you will find around 200 to 300 million sperm cells. Okay, sperms. Okay, so semen is slightly acidic or alkaline? Alkaline. Yeah, adu okay, but what is contributing to the secretions are contributing to the alkalinity of the semen. Okay, பார்த்தோம் bulbourethral gland the viscous alkaline fluid is helping in counteracting the acidic effect of the urine. Okay, so it is slightly alkaline. Semen is slightly alkaline. Okay, not acidic, alkaline. Castration na enadhu? Castration, what are we removing? Enna glands? Penis remove பண்றோம். What are we removing? Testes remove பண்றோம். Okay, that is called castration. Castration is the removal of testes. Okay, glands remove பண்றோம். அதுவா that ஆமா அது அந்த அது ஓகே எனக்கு புரியுது நீங்க எதை சொல்றீங்கன்னு. அந்த ரிமூவல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்கின் வந்து ஆமா அது that will they so அது என்ன ஆகும்னா to that will help in increasing your chances of success of success of your copulation. ஸோ அப்படி பண்றதுனால என்ன பண்றோம்னா we are removing the foreskin. ஏன்னா யூஸ்வலி என்ன ஆகும்னா we will have to clean the part regularly, but since it is enclosed by the foreskin, nobody will be doing that. So இந்த foreskin remove பண்றதுனால it will be regularly cleaned and will be kept clean. Okay, அது ஒரு ரீசன் அதை பண்ணுவாங்க. இன்னொரு ரீசன் வந்து due to some religious belief, and third reason வந்து to increase your chances of copulation. Okay, ஸோ சில பேருக்கு வந்து அதை பத்தி தெரியல, பட் இன்னொரு ஒரு ரீசன். ஸோ மெயினா என்னன்னா சில பேருக்கு வந்து எரெக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து பை ரிமூவிங் த ஃபோர்ஸ்கின் we are improving the chances of copulation. இல்லை அந்த ரீசன் பண்ணாங்க. சில பேர் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ்க்காகவும் பண்ணுவாங்க. That is different. That is removing the foreskin. That is not castration. Castration is removal of testes. You are making that male sterile. Okay, two are different things. And it removes the ability to reproduce because there is no testosterone, there is no testes, no sperm production. Okay, that's on the female reproductive part. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், penis is serving as an erectile copulatory organ. So erection how is the penis being erected? Due to the erectile tissue which is being present. Okay, the erectile tissue is a dense connective tissue. Sperms semen la வந்து sperms la வந்து it should be 60% of the sperms should be of normal shape and size. 40% should show rigorous motility for successful population. Okay, okay, அடுத்து வந்து female reproductive system. The most important the female reproductive organ, which is the ovaries. Okay, ovaries is attached to the abdominal cavity. Okay, it is attached to the lower abdominal cavity through the mesovarium. Okay, it is attached to the lower abdominal cavity through the mesovarium. So ovaries la வந்து you have an outer cortex and an inner medulla. Okay, and the nephrons பார்த்தோம் இல்லையா, outer cortex inner medulla மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி outer cortex and inner medulla ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு. Dense connective tissue layer இருக்கு surrounding the cortex, covering the cortex. That dense connective tissue layer ஓட பேர் என்னது? tunica albuginea. Okay, albuginea is covering the outer cortex and it is a dense connective tissue. Albuginea, tunica albuginea, it is covering cortex. So that will confer the whitish color of the ovary. Ovary is white in color, whitish. So அந்த கலருக்கான ரீசன் வந்து this layer. Okay, okay, அடுத்து வந்து your accessory organs பத்தி பார்ப்போம். So first is your fallopian tube. The fallopian tube ல வந்து மூணு ரீஜன் இருக்கு. The infundibulum. Infundibulum வந்து is your finger like projections வருது இல்லையா, fimbriae, finger like projections picking the, so அங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது infundibulum, ampulla and then the isthmus. Okay,
Ampulla is thin wall and is the longest part of the fallopian tube. Okay. Isthmus is very short. And isthmus enna pannum, it joins into the uterus, the uterine cavity. Okay, so region. அடுத்து வந்து யூட்ரஸ்ல வந்து and uterine walls தான் வந்து suppose implantation will happen in the uterine walls தெரியுங்களா. ஸோ அது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூட்ரஸ்லேயும் 3 ரீஜன் இருக்கு. ஒன் இஸ் யுவர் ஃபண்டஸ், யூட்ரைன் ஃபண்டஸ். இந்த மேல் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, this is your uterine fundus. In the male region, this is your uterine fundus, and then you have your corpus or the body, which is the main part of the uterus. Okay, in the main region irukku illaya, this is your body. Third on the cervix. Cervix is the in the region lower. So cavity of the cervix is serving as the birth canal. Idu mooliyama dhaan the baby is being expelled, parturition. Okay, so the cervical canal, the main body, the uterine cavity, which is the uterine cavity, and then you have the uterine fundus. Okay, fundus, the body, and the cervix. Body is also called corpus. So inga vandu 3 layer of cells irukku, the perimetrium, the myometrium, and the endometrium. Okay, the uterine cavity enclosed பண்ண 3 layer. In the myometrium you have circular muscles. In the muscles enna pannum, it helps in, it exhibits strong contractions during delivery of the baby. In the myometrium irukla, the myometrium you have round muscles. So these muscles will enna pannum, it will help in exhibiting strong contractions during parturition. Okay, and cervix is composed of the most powerful sphincter muscles. See, males sphincter muscles are there edukku for urine excretion, appa external internal sphincter muscles and rendu irukku. In the இடத்துல cervix has the most powerful sphincter muscles of the body. Yeah, because it is enough to hold about 7 kgs of fetal fluid. ஏன்னா அது வழியா தான் வந்து your fetus is being ejaculated. It has to expand a lot to eject, to release the baby during parturition. So it has the most powerful sphincter muscles, and myometrium helps in contractions. Okay, so the surgical removal of your uterus is known as hysterectomy. Okay, hysterectomy apna surgically removing your uterus. Usually females ku pathina lower abdomen la வந்து ஒரு சின்ன ஒரு bulge மாதிரி இருக்கும். So அந்த region ஏன் இருக்கு, சில பேர் வந்து அதை fat ன்னு நினைக்கிறாங்க. That is not fat, that is because of the presence of your uterus. Okay, சில பேர் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்டென்ஸா ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை குறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் ஃபேட், தட் இஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் யுவர் யூட்ரஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து வஜைனால வந்து தி ஓப்பனிங் யுவர் ஹைமன் இஸ் தேர். ஸோ வஜைனல் ஆக்ட், ஸோ த வஜைனா வில் ஆக்ட் போத் as a copulation canal as well as a birth canal and copulation canal. ரெண்டுமே வந்து your vagina is functioning in that, and it is lined by a non-keratinized stratified squamous epithelium called rugae. Okay, so on the cells in the vagina are called rugae. What type of cells are rugae? They are squamous epithelium, non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay, again hymen is usually ruptured during the first coitus. It is considered as a symbol of virginity, but yeah, it could be broken due to some other factors as well. Okay, external genitalia you have the mons pubis or the hair, and then you have the labia majora and labia minora. Okay, labia majora and labia minora, these are basically folds of skin which extend down from the and then it will surround the vaginal opening.
So in the labia majora and labia minora surrounding the vaginal opening, they have folds of skin surrounding the vaginal opening. Minora என்ன பண்ணுது? Minorala you have clitoris, which is a tiny finger-like erectile structure. Okay, சின்னதா ஒரு erectile structure இருக்கும். That is your clitoris. Okay, and that clitoris is covered by a fold of skin called prepuce. Okay, clitoris is a slightly tiny finger-like structure. அதை சரௌண்ட் பண்ற tissue is your prepuce. Okay, இதெல்லாம் வந்து labia minora. அடுத்து வந்து your glands. Glandsல you have lesser vestibular glands and then your greater vestibular glands. Lesserல வந்து என்ன ஆகும்? It is present around the urethral orifice. So these glands are homologous to the male prostate and secrete mucus. So male prostate என்ன type of secretions கொடுக்குதோ அதே மாதிரி அதே type of secretions வந்து இந்த lesser vestibular glands கொடுக்குது. Greater vestibular glands வந்து are homologous to the bulbourethral glands வந்து bulbourethral glandsல வந்து என்ன secretion எப்படி இருக்கும்? What is the secretion? It's a viscous fluid இல்லையா? which என்ன function? Lubrication. அதே function வந்து greater vestibular glands பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, பிரெஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட இப்போ நம்ம லங்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வியோலை, bronchioles and then எண்டிங்ல ஆல்வியோலை. ஓகே, ஆல்வியோலார் எண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பிரெஸ்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா glandular tissue இருக்கு. Okay, it is dividing the breast. The glandular tissue is dividing the breast into 15 to 20 mammary lobes. Okay, and the lobes la வந்து a cluster of alveoli will be present. Okay, and the alveoli என்ன பண்ணும்? These alveoli will secrete the milk. Okay, milk secrete பண்ணுது. milk secrete பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? milk வந்து it has to be stored இல்லையா? secrete பண்ண உடனே it can't be released. It has to be stored somewhere. So first வந்து lumens of the alveoli வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அண்ட் தேவை இருக்கும் போது என்ன பண்ணும்? அண்ட் இந்த டியூபியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தே ஆர் ஜாயினிங் டுகெதர் டு ஃபார்ம் த மேமரி டக்ட். ஸோ தேவை இருக்கிற போது இந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த மேமரி டக்ட் அண்ட் தென் செவரல் ஆஃப் தீஸ் டக்ட்ஸ் வில் ஜாயின் டு ஃபார்ம் அ வைடர் மேமலரி ஆம்புலா and it will externally project to form the nipples. Okay, so அது மூலமா the milk will be ejected. Okay, so the mammary alveoli, mammary tubules, mammary ducts, mammary ampulla and then your lactiferous duct. Okay, lactiferous duct la poi mudiyum. And mammary glands oda development is under the control of your pituitary. இப்போ நீங்க வந்து சில சிண்ட்ரோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ், ஃபீமேல் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒழுங்காக டெவலப் ஆகுது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து யுவர் அண்ட் நீங்கள் கிளைன்ஃபெல்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா males will be developing breast. Okay, female secondary sexual characters will be developed in males XXY condition. So அந்த மாதிரி சில abnormalities இருக்கு due to the wrong hormone being produced. Okay, so development of mammary gland is under the control of the pituitary ன்னு பார்த்தோம். Okay, milk is synthesized by lactogenesis. Formation of milk வந்து lactogenesis and எது control பண்ணது? oxytocin. Yeah, milk is secreted under the control of oxytocin. Control of prolactin, and it is synthesized by lactogenesis, which lactogenesis is under the control of prolactin. Milk is also secreted under the control of oxytocin. Okay, ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ மில்க்ல வந்து ஒரு ரிச் இன் மினரல்ஸ், ஸோ அந்த கொலஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் வந்து டியூரிங் ஆஃப்டர் பார்ட்ரிஷன் ஏர்லி டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பேபி வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் ஃபியூ மந்த்ஸில் இருக்கும்போது breastfeed பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, because it contains a lot of minerals, essential vitamins and minerals. Okay, mammary glands can also be modified to perform the sweat gland function. Okay, gametogenesis பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெர்மாட்டோஜெனிசிஸ் வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெர்மாட்டோசைட்டோஜெனிசிஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா is diploid having around 46 chromosomes. ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா, செர்டாலி செல்ஸ் ரெண்டும் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சோம்ல. ஸோ ஸ்பெர்மாட்டோகோனியால இருந்து your primary spermatocytes are being produced. Okay, ஸோ மியோசிஸ் அப்போ என்ன நடக்குது?
வீட்டுக்கு போய் ஸோ ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் மியாசிஸ். ஸோ மியாசிஸ்ல வந்து டிப்ளாய்ட்ல இருந்து ஹாப்ளாய்ட் கண்டிஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகே. ஸோ மியாசிஸ் 1 அப்போ தி டிப்ளாய்ட் பிரைமரி பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் வந்து 2n. ஓகே. பிரைமரி ஸ்பெர்மாட்டோசைட் வந்து டிப்ளாய்டா இருக்கும் 2n. It will form secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes எப்படி இருக்கும்? n. Haploid. After the first meiosis. Meiosis 2 அப்ப என்ன ஆகும்? It will form the spermatids. Spermatids வந்து 46 chromosomes இருக்காது, 23 chromosomes and haploid. Okay. Secondary spermatocyteல 46 chromosome but haploid. ஏன்னா நம்ம meiosis 1ல படிச்சிருக்கோம், ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது, DNA content டபுள் ஆகுது. ஓகே. ஆனா it is becoming haploid. அதனால the content chromosome number is being retained, but the haploidy has become, the diploidy has become haploid. Okay. And secondary meiosis la the chromatid separate ஆகும்போது the content also divides. So it will give you 23 chromosomes with haploid structure. Okay. So that is your spermatids. Okay. Primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and then your spermatids. Spermatids will have 23 chromosomes and haploid in structure. Okay. Phoenix Elaine, good way of teaching, sir. Thank you. அடுத்து வந்து ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்ல என்ன பண்றோம்? ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வந்து பேசிக்கலி எப்படி இருக்கும்னா it will be non-motile. ஓகே. இன்னும் secretions have not been poured. It has to undergo a lot. It has to gain motility. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. Now the spermatid is currently in the non-motile rounded and haploid stage. Okay. Now இதை வந்து நம்ம functionally and motile spermatozoa மாத்தணும். Okay. So that process is called spermiogenesis. Non-motile stateல இருந்து motile and functional spermatozoa அப்ப கன்வெர்ட் பண்ற ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம spermiogenesis. Okay. Spermatid to spermatozoan. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணும் இந்த செல்லு. ஸோ சம் ஆஃப் த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, கோல்கி பாடி இருக்கு இல்லையா, ஸ்பெர்மாட்டிட்ல இருக்கிற கோல்கி பாடி வில் ஃபார்ம் த ஆக்ரோசோம். ஓகே. நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும்? நியூக்ளியஸ் வில் கெட் கண்டென்ஸ்ட், நேரோ அண்ட் வெரி ஆன்டீரியர். ஓகே. அடுத்து வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வில் கெட் அரேஞ்ச் இன் த மிடில் பீஸ். ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்ப்போம் இல்லையா, மிடில் பீஸ்ல தான் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு இல்லையா, வில் கெட் அரேஞ்ச் இன் த மிடில் பீஸ். Cytoplasm is lost. Most of the cytoplasm is lost. Okay. So in the modifications எதுக்கு நடக்குது? To gain motility. Okay. We are losing weight to gain motility. And the sperm head will become embedded in the Sertoli cells. Okay. And then after that, finally it will be released from the seminiferous tubules by the process of spermiation. Yes. After all these modifications, உங்களோட seminiferous tubules வந்து being released. It's called the spermiation. Okay. Fertilizability is acquired through the passage of epididymis. Okay. Epididymis ஓட function என்னன்னு பார்த்தோம். Storage and activation of the sperms. Yeah. So fertilizability is acquired once it passes the epididymis. Okay. இப்போ spermiogenesis மூலமா we have produced spermatozoan, the motile spermatozoan. Okay. இப்போ அடுத்து வந்து spermatozoa or sperm. Sperm production எப்படி நடக்குது? After the spermatozoa sperm வந்து இப்போ it has been released from the epididymis. இப்போ வந்து என்ன ஆகும்? அடுத்து வந்து அதோட secretions. First வந்து secretion from the seminal vesicles will enter, and then when it enters the urethra, your Cowper's glands and your prostate glands would secretions are. So sperms ஓட மொட்டைலா இருக்கு. ஓகே. அதோட viability பார்த்தீங்கன்னா it will be alive for only 24 to 48 hours. Within that period, fertilization should happen. Otherwise, the sperms will die. Okay. It has to fertilize the ovum from 24 to 48 hours after having been released in the female tract. Okay.
ஸோ இப்போ ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸ்பெர்ம் ஹெட் இருக்கு, நெக் இருக்கு, மிடில் பீஸ் அந்த டெய்ல். ஸ்பெர்ம் ஹெட்ல வந்து ஆக்ரோசோம் இருக்கு. ஆக்ரோசோம்ல வந்து என்ன ஆகுது? என்சைம்ஸ் ஃபில்ட் வித் என்சைம்ஸ். இந்த என்சைம்ஸ் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது? இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஓவம். எப்படி? பை டிசால்விங் த மெம்பரேன் என்வலப்பிங் த ஓவம். ஓகே, ஓவம் சரவுண்ட் பண்ற மெம்பரேன் டிசால்வ் பண்றதுக்கு தீஸ் என்சைம்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங். தோஸ் ஆர் கண்டெய்ன்ட் இன் த ஆக்ரோசோம். ஸ்பெர்ம் ஹெட்ல இருக்கு. அடுத்து வந்து நெக்குக்கு அப்புறம் யூ மிடில் பீஸ். மிடில் பீஸ்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா, the energy required for motility is being provided, and then your tail. Okay, so tail எதுக்கு? To swim through the fluid medium. Okay, so swimming rate is about 1.5 to 3 mm per minute to reach the site of fertilization within 30 minutes. ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் பார்ப்போம். நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஹைப்போதலாமஸ் ஆர் பிட்யூட்டரியில இருந்து ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்க ரிலீஸ் நம்ம படித்தோம். ஸோ இட்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த ப்ராசஸ் நம்ம படித்தோம். ஸோ ஹைப்போதலாமஸ் வந்து GnRH ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது என்ன பண்ணுது? பிட்யூட்டரி ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி LH அண்ட் FSH ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. FSH என்ன பண்ணுது? செர்டாலி செல்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி இன்ஹிபிட் அண்ட் அது என்ன பண்ணுது? ஸ்பெர்மேட்டோ ஜெனசிஸை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுது. அடுத்து வந்து LH என்ன பண்ணுது? லேடிக் செல்ஸை டெஸ்டோஸ்டரான் செக்ரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ டெஸ்டோஸ்டரான் செக்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணும்? ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன் மூலமா இட் கோ அண்ட் சிக்னல் த ஹைப்போதலாமஸ் அண்ட் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி டு ஸ்டாப் த செக்ரேஷன் ஆஃப் LH. இன்ஹிபின் FSH. ஆமா, இன்ஹிபிட் வந்து FSH ஆக்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறோம். டெஸ்டோஸ்டரான் வந்து LH ஆக்டிவிட்டியை கண்ட்ரோல்ல. ஓகே, என்ன பண்ணுனா டெஸ்டோஸ்டரான் இன்ஹிபிட் என்ன பண்ணுனா இட் கோஸ் அண்ட் சென்ட்ஸ் a signal to the anterior pituitary and the hypothalamus. அது என்ன பண்ணும்? It stops the secretion of FSH and LH once enough of it has been produced. Okay, and ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஹார்மோன் மெக்கானிசம் அண்டர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டடி இட் வெல். அடுத்து வந்து ஊஜெனசிஸ். ஊஜெனசிஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நடக்குது? ஸோ ஊஜெனசிஸ்னா என்னது? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யுவர் மெச்சூர் ஃபீமேல் கெமீட் இஸ் யுவர் oogenesis இல்லையா? ஸோ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ல இருந்து த மெச்சூர் ஃபீமேல் கெமீட் இஸ் பீங் கிவன் அவுட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து எங்கே ஆரம்பிச்சது? ஃபர்ஸ்ட் ஊகோனியா அப்படின்னு ஒரு இருக்கு. தட் இஸ் த மதர் செல். த கெமீட் மதர் செல் இஸ் யுவர் ஊகோனியா. நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு முந்தின சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா? MMC, PMC அந்த மாதிரி. ஸோ த மதர் செல் இருக்கு. ஸோ த மதர் செல், கெமீட் மதர் செல்ல இருந்து ஆர் யுவர் ஊகோனியா is fixed in number. The gamete mother cell is fixed in number at the time of birth. அதனால தான் வந்து after a point of time females will stop menstruating. Yeah, after a point of time because the number is fixed in during birth. சில பேருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கலாம், சில பேருக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். It might differ the number of mother cells. So oogonia இருக்கு. oogonia-ல இருந்து they'll start division. Oogonial cells or your mother cells will start division. Division க்கு அப்புறம் it enters the prophase 1 of the meiotic division. Okay, prophase 1 of the meiotic divisionல இருக்கும்போது it will get arrested temporarily. Okay, அந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம primary oocyte அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, it will get arrested in the prophase 1லயே வந்து டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா? டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது it will get arrested. That is the primary oocyte. So primary oocyte is nothing but the mother cell undergoing meiotic division and arrested in the prophase 1 stage. Okay, during meiosis. So primary follicle produce ஆகுது. இங்க இருக்கு primary follicle. Primary follicle க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? After the onset of puberty என்ன ஆகும்? Primary follicle will begin to mature. Puberty வரைக்கும் it will be arrested in the primary follicle stage. Puberty ஆனதுக்கு அப்புறம் the primary follicle will mature. It will mature and will give you the secondary follicles. Okay, so இங்க primary follicle க்கும் secondary follicle க்கும் என்ன வித்தியாசம்? More granulosa cells are layering. Okay, it is layered by more granulosa cells. So அப்போ it will lead to the formation of secondary follicles. Okay, secondary follicles வந்து again tertiary follicle வந்து convert ஆகுது. Tertiary follicle இருந்து it is giving rise to the Graafian follicle. And Graafian follicle வந்து ஒரு ஓவாவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது.
and then after the ova is being released, the graphene follicle will get converted into the corpus luteum. Okay, so graphene follicle will rupture first. Cell rupture ஆனாதான் உள்ள இருந்து ரிலீஸ் ஆக முடியும் ova. So graphene follicle will rupture first, the ova will be released, will be picked up by the infundibulum, and in the graphene follicle, the ruptured graphene follicle will give rise to the corpus luteum. Okay, this corpus luteum இந்த கார்பஸ் லியூட்டியமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்போ பார்ப்போம். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங், கார்பஸ் லியூட்டியம் என்ன ஆகுது, இஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் ஏன் டீஜெனரேட் ஆகுது. ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் பார்ப்போம். அதே மாதிரி ஹைப்போதலாமஸ் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி இருக்கு, ஹைப்போதலாமஸ் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி அதே தான். இந்த இடத்துல எல்ஹெச் ஆர் எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவரி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது, ஓவரியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் progesterone வந்து stimulate பண்ண help பண்ணுது. And estrogen and progesterone, once enough quantity has been produced, hypothalamus and anterior pituitary வந்து signal பண்ணி stop பண்ணிடும். Okay, so stopping inhibits it from secreting more LH and FSH. Okay, estrogen and progesterone ஓட function என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். menstrual cycle ல பார்ப்போம் estrogen and progesterone ஓட function என்ன, corpus luteum ஓட function என்னன்றத. So menstrual வந்து the first menstruation is known as the menarche. Okay, so puberty அப்போ first menstruation நடக்குது இல்லையா, that is your menarche. Okay, menstrual cycle ஓட duration is around 28-29 days. Okay, so first phase is your menstrual or bleeding phase. Okay, first phase is your menstrual or bleeding phase. It will happen around 3 to 5 days. Okay, இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, break down of your endometrial lining of the uterus and its blood vessels. இதனால என்ன ஆகும், blood will be released. Okay, blood discharges released. Okay, vagina valiya the blood will be released due to the breakdown of your endometrial lining of the uterus. If fertilization does not happen, the endometrial lining will break down, the corpus luteum will degenerate. Okay, and அதோட blood vessels வந்து break down ஆகும். So blood discharge will be given out during menstruation. அதான் வந்து menstruation சொல்லுவாங்க, 3 to 5 days. Okay, periods னு சொல்றது இதுதான் menstruation. So if fertilization is not happening, the high concentration of progesterone in the blood will inhibit the release of LH. Okay, LH reduction of LH வந்து என்ன ஆகும், it will result in regression of corpus luteum. ஏன்னா corpus luteum நீங்க மெயின்டைன் பண்ணனும்னா you require LH. LH இருந்தாதான் it will maintain the corpus luteum, otherwise the corpus luteum will degenerate. Okay, and then இதனால blood vessels will rupture, cause bleeding. Okay, அடுத்து வந்து endometrial tissue, unfertilized egg and around 50 to 100 ml of blood இதெல்லாம் வந்து removed, is discarded, is lost. Okay, so progesterone levels high இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், again progesterone levels will also fall. Okay, நீங்க இந்த சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா progesterone level வந்து right before menstruation வந்து இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது. right before menstruation progesterone levels are, sorry, இங்க white color progesterone levels are high. so progesterone levels இந்த இடத்துல ஹையா இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, LH production is reduced, corpus luteum degenerates. so degenerate ஆகி இந்த region, இந்த பக்கம் menstruation reach பண்ணும்போது corpus luteum degenerate ஆகுது, endometrial tissue, blood vessels எல்லாம் rupture ஆகுது, and menstruation வந்து blood discharge is happening. Okay, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல this is your LH. so progesterone levels வந்து LH வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, LH surge. ஆனா LH levels வந்து எப்ப கம்மியாகுது, progesterone level ஜாஸ்தியா, இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து progesterone level ஜாஸ்தி பிக்கப் ஆகுது, progesterone level பிக்கப் ஆகும்போது LH level கம்மியாகுது. அதை நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, ஏன்னா progesterone is signaling the hypothalamus to reduce the secretion of LH. அதனால என்ன ஆகுது, corpus luteum degenerate ஆகுது. Okay, so lower level of progesterone and estradiol due to the degeneration of corpus luteum. corpus luteum degenerate ஆனனா progesterone, estradiol அதோட லெவல்ஸும் கம்மியாயிரும். estradiolனா என்னது, ஈஸ்ட்ரோஜன். ஓகே, ஸோ அதோட லெவல்ஸும் கம்மியாயிரும் corpus luteum degenerate ஆனோம். ஸோ corpus luteum degenerate ஆகிறதுனால FSH வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. It is signaling the release of FSH from the anterior pituitary.
So FSH வந்து stimulate பண்ணும்போது when FSH is produced, it will stimulate the production of a new cycle. Okay, new cycle. Okay, follicular cells will start secreting estradiol. So once FSH okay, அது வந்து follicular stimulation of follicular development பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நியூ சைக்கிள் இனிஷியேட் ஆயிருச்சு. இப்போ இந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணும், இட் வில் செக்ரீட் ஈஸ்ட்ரோஜன். ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், FSH is again reduced, it is inhibited. ஓகே, FSH வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும்போது மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறோம். யூட்ரின் லைனிங் எல்லாம் வந்து திருப்பி ரிப்பேர் பண்றோம். ஓகே, அடுத்து வந்து ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ் ஆர் ப்ராலிஃபரேட்டிங் ஃபேஸ். ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ்ல என்ன நடக்குது, growth of the ovarian follicle, maturation of the primary oocyte, primary oocyte, secondary oocyte, tertiary oocyte, Graafian follicle, ova, அந்த சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, அது எப்போ நடக்குது, during the follicular phase. அது எப்போ நடக்குது, menstruation முடிஞ்ச உடனே அந்த 5th to 14 days இருக்கு இல்லையா, அந்த ரீஜன்ல வந்து follicular phase வருது. ஸோ follicular developmentக்கு என்ன தேவை, FSH தேவை. ஸோ follicular phaseல வந்து FSH வந்து ஜாஸ்தியாகும். ஓகே, FSH ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்லோவா ஜாஸ்தியாகும். FSH will also stimulate the secretion of estrogen. Okay, female sex organ or estrogen. So estrogen secretion நடக்கும்போது the egg is in the secondary oocyte stage. Okay, estrogen ஓட வேலை என்னது, to prepare the uterus for the implantation and nourishment. Preparing the uterus, அதுதான் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை. யூட்ரஸோட லேயர்ஸ் பத்தி தெரியும் உங்களுக்கு, எண்டோமெட்ரியம், மயோமெட்ரியம் அண்ட் ஸோ ஸ்மூத் மசில் லேயர் ஆஃப் த மயோமெட்ரியம், ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் த எபித்தீலியல் லைனிங், த எண்டோமெட்ரியம், இதெல்லாம் நடக்குது. ஓகே, அடுத்து என்ன, ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆன் அட்டைனிங் அ சர்டன் கான்சென்ட்ரேஷன் இட் இஸ் இன்ஹிபிட்டிங் த செக்ரேஷன் ஆஃப் யுவர் FSH. FSH வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஈஸ்ட்ரோஜனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுது. ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒரு பீக் அட்டைன் பண்ணோம்னா FSH இஸ் இன்ஹிபிட்டட். ஏன்னா follicular development has finished. So follicular development முடியற ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது FSH கம்மியாயிரும். ஓகே, கம்மியானதுக்கு அப்புறம் luteinizing hormone LH is being produced. ஓகே, அடுத்து வந்து ovulation. So ovulation அப்ப LH is being produced னு சொன்னால அப்ப LH surge நடக்கும். LH வந்து it basically வந்து ovulation அப்ப LH surge happens. So LH surge என்ன பண்ணா, it induces the mature Graafian follicle to burst and eject the egg. So Graafian follicle இருந்து egg release பண்றதுக்கு LH plays an important role. அதனால தான் during ovulation or the 14th day அப்போ LH is being produced at a very high concentration, LH surge. Okay, அடுத்து வந்து LH surge or ovulation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் is a luteal phase or secretory phase. Okay, so secretory phase அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, the peak of the LH along with the prolactin hormone இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்ன பண்ணும், Graafian follicle வந்து ஒரு yellow body called corpus luteum மாத்துது. ஓகே, so corpus luteum வந்து இன்னொரு ovarian hormone called progesterone வந்து செக்ரேட் பண்ணுது. progesterone concentration of progesterone bloodல ரைஸ் ஆகுது during the secretory phase. secretory phase அப்போ progesterone levels are increasing. progesterone வந்து எதுக்கு தேவை, for implantation purposeக்காக progesterone தேவை. implantation of what, the fetus in the uterine wall. அப்போ progesterone is required. So progesterone is needed. Progesterone at the same time it will inhibit the release of FSH. Okay, FSH வந்து follicular development வந்து இன்டியூஸ் பண்ணனும் நம்ம படிச்சோம். So progesterone வந்து ஹையா இருக்கும்போது FSH வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணி வைக்கும். So additional follicular development won't happen. மதர் செல்ல இருந்து additional follicles will not be matured. ஓகே, ஏன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு எக்கு தானே தேவை, ஒரு எக்கு வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆயிருச்சு, இன்னொரு ஓவா should not need not be produced இல்லையா. ஸோ அதை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு FSH is being inhibited by the progesterone. And placental development is fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், fetus is being implanted in the endometrium. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, the placentaல இருந்து ஒரு ஹார்மோன் called chorionic gonadotrophin அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் is being released from the placenta.
இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் மெயின்டைனிங் த கார்பஸ் லியூட்டியம் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டிங் செக்ரீஷன் ஆஃப் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் பை இட். ஓகே, ஸோ ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் லெவலை வந்து கீழே போக விடாம வச்சுக்குது. ஓகே, ஏன்? பிகாஸ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த மெயின்டைனிங் ஆஃப் த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் இல்லையா? அதனால the progesterone level is maintained. Fertilization நடக்கலனா progesterone level will fall. Progesterone level fall ஆனதுக்கு அப்புறம் menstruation நடக்குது. அதுக்கு அப்புறம் again FSH level increase, next follicular cycle. Okay. Okay, அடுத்து வந்து fertilization. So coitus apo insemination, ovules are your sperms are entering your through the vagina, it's entering your canal, the cervical canal. So fusion of sperm with the ovum is called fertilization. இது எங்க நடக்குது? இந்த ampullary region. Okay, the ovum வந்து அதே நேரத்துல ovum is being released picked by the infundibulum and it is traveling through the ampullary region where fertilization is happening. Okay, ampullary regionல தான் வந்து fertilization நடக்குது. sperm அது வரைக்கும் travel ஆயிரும். Okay, sometimes நம்ம reproductive healthல பார்த்திருக்கோம், sperm வந்து ampullary region வரைக்கும் அதனால travel பண்ண முடியாது. இல்லை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலி அவங்க ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணும்போது சில டைம்ஸ் அந்த ரீஜனில் பண்ணாமல் யூட்ரின் கேவிட்டியில் கூட பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குது? அண்டர் நேச்சுரல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆம்புலரி ரீஜனில் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது. ஸ்பெர்ம் வந்து அது வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகும், ட்ராவல் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது. நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இட் இஸ் brought பேக் டு த யூட்ரின் கேவிட்டி. ஓகே, ஸோ த ஸ்பெர்ம் அண்ட் த ஓவா ஆர் simultaneously transported to the ampullary region. fertilization நடக்குது. fertilization அப்போ என்ன நடக்குது? acrosome லேயர்ல வந்து சில secretions இருக்கு. it helps in hyaluronidase அப்படின்னு ஒரு என்சைம் இருக்கு. அந்த என்சைம் acrosomeக்குள்ள. ஸோ அந்த என்சைம் என்ன பண்ணுது? it helps in dissolving the hyaluronic acid present in the granulosa cells of the egg. ஏன்னா இந்த செல்லு தான் இந்த பர்டிகுலர் என்சைம், இந்த ஆசிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சிமெண்டிங் த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் ஆர் யுவர் கிரானுலோசா செல்ஸ் டுகெதர். ஸோ அதை டிசால்வ் பண்ணிட்டோம், ஆசிட் டிசால்வ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த செல்லு வந்து என்ன ஆகும்? we can create an opening in the cell இல்லையா? ஸோ hyaluronidase is very important. acrosomal reactionsல that is very important. அதே மாதிரி கொரோனா பெனிட்ரேட்டிங் என்சைம் இன்னொரு என்சைம் இருக்கு. அந்த என்சைம் என்ன பண்ணும்? it helps in dissolving the corona radiata. see multiple layers are present இல்லையா எக்ல. கடைசியா வந்து zona lysin or acrosin, it digests the zona pellucida. so zona pellucida, corona radiata and then the outer granulosa cells. Okay, all these cells are dissolved by the acrosomal secretions and the sperm is entering. sperm full enter ஆகாது, sperm head will enter the egg and it will release the genetic information. Okay, so Ca2 plus influx நடக்குது. Ca2 plus will move into the egg. So அப்ப என்ன ஆகும்? sperm and egg ஓட membrane will dissolve and the complete sperm will enter into the cytoplasm of the egg and the envelope is left out. Okay, so entry of sperm to the ova induces the completion of the meiotic division. so இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? cervix or the ampullary regionல ஓகே. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது, Ca2 plus influx நடக்குது, the sperm headல இருந்து genetic information is being it enters the cytoplasm of the cell, egg cell, and இந்த இடத்துல வந்து diploid zygote is being formed. Okay, once diploid zygote form ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? they are brought into the egg is released and it is brought into the uterine cavity. Okay, it is brought into the uterine cavity. so the male fertilization அப்ப என்ன நடக்குது? the male and female pronuclei membrane dissolve ஆகி நியூக்ளியைல இருக்கிற மெட்டீரியல் இஸ் pronuclei சொல்லுவோம் இல்லையா? pronuclei approach each other and mixing up of paternal maternal chromosomes will happen. Okay, resulting in the formation of a zygote. அதுக்கப்புறம் they are brought back to the uterine cavity. so fertilization ஓட significance என்னது? it is restoring the normal number of chromosome. haploid இருக்கு, diploid stage கொண்டு வருது. crossing over நடக்குது, it will result in the production of offsprings. meiosis நம்ம படிச்சிருக்கோம் எப்படி நடக்குது, crossing over, chasmata formation எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். genetic variationையும் வந்து நம்ம encourage பண்றோம். ஓகே, அடுத்து வந்து implantation அப்ப நம்ம இந்த mitotic, so இந்த zygote form ஆனதுக்கு அப்புறம் it will enter the 2 cell stage, 4 cell stage,
8 cell stage and 16 cell stage. So 16 daughter cells called the blastomere stage. So 16 celled stage க்கு வந்து அது இதானதுக்கு அப்புறம் அதை பிளாஸ்டோமியர்னு சொல்லுவோம். 8 to 16 cell stageல இருக்கும்போது அதை மொரியூலான்னு சொல்லுவோம். And once it has attained the 16 cell stage, it is the blastomere. Okay. So in the blastomere and the blastocyst are, and the morula will continue to divide and transform into the blastocyst. So அடுத்து என்ன ஆகும்? Attachment to the uterine cavity நடக்குது. Okay. It is brought to the uterine cavity and attachment to the uterine cavity நடக்குது. So it will get embedded in the endometrium of the uterus. The first layer of the uterus is the endometrium. Yeah. So on the endometrial layer it will get embedded. Okay. This blastomere will get embedded. Okay. Embedded ஆனதுக்கு அப்புறம் this process is called implantation and it will lead to pregnancy. Okay. So HCG human chorionic gonadotrophin release ஆகும் நம்ம பார்த்தோம்ல. So அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தா அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து very similar to the LH of the pituitary. Okay. So அது என்ன பண்ணும்? Maintaining the corpus luteum and stimulating secretion of progesterone. Okay. அடுத்து வந்து progesterone என்ன பண்ணும்? It will maintain the endometrium of the uterus. அதே மாதிரி it will also inhibit the secretion of FSH so that no new cycle does not happen. Okay. So இந்த functions வந்து progesterone பண்ணுது, HCG வந்து trigger பண்ணுது. So detection of HCG in urine is a basis of pregnancy test. Okay. If pregnancy or implantation has occurred, then HCG will be produced. So that will be present in the urine. Okay. Okay. அடுத்து வந்து பிளாசண்டா. ஸோ பிளாசண்டால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். மதரோட யூட்ரின் வாலுக்கும் ஃபீட்டஸ்க்கு இடையிலையும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். Very selective exchange of materials is happening between the mother and the baby. Okay. Ana it does not allow direct passage of your maternal blood into the fetus. Yeah. Why doesn't it allow mixing of maternal blood with the fetus? ஏன்னா mother's blood will contain a lot of substances. For example, nitrogenous waste, proteins, இந்த மாதிரி நிறைய harmful substancesலாம் இருக்கும் maternal bloodல, which can affect the fetus. No reason வந்து blood of mother at a very high pressure may destroy the vital organs. Okay. Blood வந்து maternal blood will be present at a different pressure compared to the fetal blood. Okay. So fetal and maternal blood will be at a different pressure. So if it is mixed, it will crush the vital organs of the fetus. அதனால it should be separated. Okay. Maternal blood, fetal blood ன்னு ரெண்டு இருக்குல்ல. So அதோட mixing வந்து we should not allow the mixing. அடுத்து வந்து female hormone mother's blood will not allow the male baby to develop. So it will produce certain antibodies which will have an adverse effect on the baby. Okay. நம்ம வந்து RH ஃபேக்டர்னால அரைஸ் ஆகிற ஒரு டிசார்டர்னு பார்த்தோம். இந்த ரீசன்னால ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன்னால வர ஒரு டிசார்டர்னு பார்த்தோம், எரித்ரோபிளாஸ்டிஸ் ஃபிட்டாலிஸ். ஸோ when the mother cell is producing antibodies against the fetal cells, so that possibility is also there. So இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. And okay, so ஒரு umbilical cord இருக்கு. The umbilical cord is connecting the fetus with the maternal blood. Okay, so இந்த umbilical cord மூலியமா என்ன நடக்குது? Exchange of nutrition நடக்குது. Okay. So pregnancy அப்போ, during the phase of pregnancy, certain hormones, for example estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, இதெல்லாம் வந்து will be at a much higher concentration in the maternal blood. Okay. Pregnancy அப்போ all these hormones will be very high. அதனால தான் சொல்லுவாங்க pregnancy டைம்ல வந்து you'll be easily irritable, you'll be easily உங்களோட mood swings எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க pregnancy டைம்ல. ஏன்னா during that time all the hormones are at a peak. Okay. So you'll easily tend to a flow of your emotions will be easily என்ன சொல்றது, it will reach a peak. Okay. All your hormones will be at a high concentration. Development of fetusல first trimesterல, அதாவது after 1 month of pregnancy,
என்ன நடக்குது? Heart is being formed. Embryo's heart is being formed. Second month of pregnancy, at the end of second month of pregnancy, limbs and digits develop ஆகுது. After 12 weeks, that is the first trimester. 12 weeks is the first trimester. After that, your major organ systems are being formed. External genital organs is also well developed. Okay, genital organ systems எல்லாம் வந்து by the end of first trimester it is formed. First trimester na என்னது? 12 weeks, around 3 months. Okay, 1 month, 2 months and 3 months. 1 month heart, 2 months limbs and digits, third month organ systems and your genitalia. Second trimester in the end of 24 weeks, 6 months. So by then என்ன நடக்குது? So during this time, in the second trimester, during this period, the movements of the fetus, the first movement of the fetus and appearance of hair on the head, இதெல்லாம் வந்து is being observed around the 5th month. So at the end of second trimester, at the end of 24 weeks or around 6 months, என்ன நடக்குது? Hair, eyelids are separating and your eyelashes are being formed. And during the stage, movement is also observed. Okay. Third trimester அப்ப now it will continue to grow and mature. Reflexes are coordinated. The baby will be responsive to sound. It will be sensitive to sound. Okay. இப்போ அம்மா வந்து திடீர்னு ஏதோ சிரிக்கிறாங்கன்னா குழந்தைக்கு பயந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ரீஃப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் and all will happen during the third trimester. Okay. So in the phase அப்போ the baby can show good signs of movement. For example, turning of the head, blinking of கண்ணை பிளிங்க் பண்ணுறது, மூமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நல்லா தெரியும். மிதிக்கிறது, உதைக்கிறது, இந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ட்ரெமெண்டஸ் growth in size of the body, growth of the body இந்த ஃபேஸில் நல்லா நடக்கும். And by the end of 9 months of pregnancy, fetus is fully developed. It is ready for delivery. So each trimester அப்போ என்ன நடக்குதுன்றதை க்ளீனாக படிச்சுக்கோங்க. Parturition, also known as your அந்த pregnancy period இருக்குல்ல, அந்த 38 weeks, அதை வந்து gestation periodன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பார்ட்ரிஷன் அப்போ என்ன நடக்குது? ஃபீட்டல் ரிஜெக்ஷன் ரீஃப்ளெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அந்த ரீஃப்ளெக்ஸில் என்ன நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ் வந்து எங்கே ஒரிஜினேட் ஆகுது? இட் இஸ் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் த ஃபீட்டஸ் அண்ட் த பிளாசென்டா. ஸோ ஃபீட்டஸ் அண்ட் பிளாசென்டால வந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ். ஸோ எப்படி ஆகும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் வில் ட்ரிகர் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடோசின் ஃப்ரம் த மேட்டர்னல் பிட்யூட்டரி. பிட்யூட்டரியிலேருந்து ஆக்சிடோசின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஆக்சிடோசின் என்ன ஹெல்ப் பண்ணும்? எதில் ஹெல்ப் பண்ணும்? It helps in the, it acts on the uterine muscles and forms strong uterine contractions. Uterine contractionsல ஹெல்ப் பண்ணுது. அதை வந்து நம்ம லேபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Uterine contractions வந்து என்ன பண்ணும்? It will stimulate further secretion of oxytocin and further uterine contraction. So contraction வந்து ஸ்லோவா will keep increasing slowly. Okay. So the reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion will continue and will become stronger and stronger. Okay, until the baby is being released through the birth canal. Cervical canal is also serving as the birth canal. Okay. And then after that, the placenta is also expelled out of the uterus. Okay. அடுத்து வந்து lactation. So child birth க்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது? Milk production will start from the mammary glands. Milk production will start. Lactation அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the main hormone responsible வந்து உங்களோட oxytocin from the posterior pituitary. Estrogen and progesterone வந்து initial secretion of milk help பண்ணும். And then prolactin will help in secreting milk. Oxytocin will help in ejecting that milk stored in the cavities. Okay, alveolar cavities. Okay. So அந்த fluidல வந்து cholesterol இருக்குன்னு நம்ம படிச்சோம். It has many vitamins which is essential for producing antibodies to the baby during the initial phase of development. Okay, இந்த சாப்டர்ல வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா யாருக்கும்? No doubts? ஆன்லைன்ல யாருக்கும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஆன்லைன்ல யாருக்கும்? ஓகே.
அண்ட் நிறைய பேர் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஓகே. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். கண்டினியூ நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே. அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் டுடேஸ்.